పని మరియు కుటుంబ సమయాన్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తావు? How do you balance work and family time? నిర్దిష్ట గడువు సమయాలు పెట్టుకుంటా. సాయంత్రం 7 తర్వాత ఫ్యామిలీ టైం మాత్రమే. I set clear boundaries. After 7 p.m., it's only family time. పనిలో క్రమంగా బ్రేక్స్ తీసుకుంటావా? Do you take regular breaks at work? అవును, ప్రతి గంట 5 నిమిషాల నడక నాకు ఎనర్జీ ఇస్తుంది. Yes, a 5-minute walk every hour refreshes me. వీకెండ్ ప్లాన్ ఏమిటి? What's your plan for the weekend? నేను ఆఫ్లైన్లో ఉండి కుటుంబంతో టైం గడుపుతా. I'll be offline and spend time with family. పని ఒత్తిడిని ఎలా నిర్వహిస్తావు? How do you handle stress at work? రోజుకు 10 నిమిషాలు ధ్యానం చేస్తాను. I meditate for 10 minutes daily. నీవు చివరిసారిగా ఎప్పుడు వెకేషన్ తీసుకున్నావు? When was the last time you took a vacation? గత నెల. అది నన్ను పూర్తిగా రీఛార్జ్ చేసింది. Last month. It helped me recharge completely. హోమ్లో పని చేస్తూ ఫోకస్ చేయడం కష్టమా? Do you find it hard to focus while working from home? కొన్నిసార్లు, కానీ ప్రత్యేకమైన పని స్థలం సహాయపడుతుంది. Sometimes, but a dedicated workspace helps. ఆఫీస్ అవర్స్ తర్వాత ఈమెయిల్స్ చూస్తావా? Do you check emails after office hours? లేదు, సాయంత్రం 6 తర్వాత నోటిఫికేషన్స్ ఆఫ్ చేస్తాను. No, I switch off notifications after 6 p.m. బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా ఆరోగ్యంగా ఎలా ఉంటావు? How do you stay healthy with a busy schedule? కఠినమైన డైట్ మరియు ప్రతి ఉదయం వ్యాయామం చేస్తాను. I follow a strict diet and exercise every morning. వారంలో రోజుల్లో నీ పిల్లలకు టైం కేటాయిస్తావా? Do you get time for your kids on weekdays? అవును, నిద్రపోయే ముందు కథలు చెబుతాను. Yes, I read them a story before bed. అదనపు పనికి ఎలానో చెబుతావు? How do you say no to extra work? నా ప్రస్తుత పని ప్రాధాన్యతను వినయంగా వివరిస్తాను. I politely explain my current workload. మీరు తరచుగా ఓవర్ టైం చేస్తారా? Do you often work overtime? అరుదుగా. పనిని ఆఫీస్ సమయాల్లోనే ముగించడానికి ఇష్టపడతాను. Rarely. I prefer finishing tasks during office hours. నీపై ఎక్కువ పని ఉన్నప్పుడు డెలిగేట్ చేస్తావా? Do you delegate work when you're overloaded? అవును, బ్యాలెన్స్ కోసం టీం వర్క్ ముఖ్యం. Yes, teamwork is essential for balance. పనిలో మానసిక ఆరోగ్యాన్ని ఎలా నిలబెడతావు? How do you maintain good mental health at work? స్నేహితులతో మాట్లాడుతూ చిన్న బ్రేక్స్ తీసుకుంటాను. I talk to friends and take short breaks.
పని మరియు హాబీస్ను ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తావు? How do you balance work and hobbies? వీకెండ్స్ను నా హాబీస్కి కేటాయిస్తాను. I dedicate weekends to my hobbies. పనిలో చిన్న విజయాలను సెలబ్రేట్ చేస్తావా? Do you celebrate small achievements at work? ఖచ్చితంగా. ఇది మనసును ఉత్సాహంగా ఉంచుతుంది. Absolutely. It keeps the morale high. పని మధ్య బ్రేక్స్ తీసుకోవడంలో నైతిక బాధపడతావా? Do you feel guilty taking breaks during work? అలాంటిదేమీ లేదు. బ్రేక్స్ ఉత్పాదకతను పెంచుతాయి. Not at all. Breaks improve productivity. నీ ప్రయాణ సమయాన్ని ఎలా ఉపయోగిస్తావు? How do you utilize your commute time? పాడ్కాస్ట్లు లేదా ఆడియో బుక్స్ వింటాను. I listen to podcasts or audiobooks. పని ఆనందదాయకంగా ఎలా చేస్తావు? How do you make work enjoyable? హాస్యాన్ని కలుపుతూ సరదాగా ఉంచుతాను. By adding humor and keeping things light. మధ్య వారంలో ప్రేరణను ఎలా ఉంచుతావు? How do you stay motivated midweek? సహోద్యోగులతో కాఫీ చాట్ చాలా సహాయపడుతుంది. A quick coffee chat with colleagues helps a lot. నీ పని జీవిత సమతుల్యత గురించి ఆలోచిస్తావా? Do you ever reflect on your work-life balance? అవును, నేను ప్రతి నెలా తనిఖీ చేస్తాను. Yes, I check in every month to stay on track. తీవ్ర మానసిక ఆరోగ్య దినం తీసుకున్నావా? Have you ever taken a mental health day? అవును, అప్పుడప్పుడు రీఛార్జ్ చేయడం అవసరం. Yes, it's important to recharge occasionally. పని తరువాత నువ్వు రిలాక్స్ అవ్వడానికి ఏమి చేస్తావు? What do you do to relax after work? నా ఫేవరెట్ టీవీ షో చూస్తాను లేదా మంచి వంట చేస్తాను. I watch my favorite TV show or cook something nice. పనిలో అధిక భారం పొందకుండా ఎలా ఉంటావు? How do you avoid overcommitting at work? తార్కిక గడువులు మరియు ప్రాధాన్యాలను సెట్ చేస్తూ. By setting realistic deadlines and priorities. నీవు ఎప్పుడైనా గాడ్జెట్ల నుంచి విరామం తీసుకుంటావా? Do you ever take a break from gadgets? అవును, నేను రోజుకు గంట గాడ్జెట్ ఫ్రీగా ఉంచుతాను. Yes, I try to have a gadget-free hour daily. నీకు వీకెండ్లో ప్రియమైన కార్యకలాపం ఏది? What's your favorite weekend activity? నాకు ట్రెక్కింగ్ లేదా డ్రైవ్ చేయడం ఇష్టం. I love trekking or going on a drive. నీ ఉత్తమ టైం మేనేజ్మెంట్ సలహా ఏమిటి? What's your best time management tip? రోజును ముందు రోజు రాత్రే ప్లాన్ చేయాలి. Plan your day the night before. నీ భాగస్వామితో గృహపని పంచుకుంటావా? Do you share household work with your partner?
అవును, ఇది సమతుల్యతను కాపాడుతుంది. Yes, it helps in maintaining balance. స్థిరమైన అలవాట్లను ఎలా నిర్మిస్తావు? How do you build habits that stick? చిన్నవి ప్రారంభించి నిరంతరం కొనసాగించాలి. Start small and stay consistent. టీమ్ అవుటింగ్స్ ను ఎంజాయ్ చేస్తావా? Do you enjoy team outings? అవును, సహోద్యోగులతో బంధం పెంచడానికి ఇవి గొప్పవి. Yes, they're a great way to bond with colleagues. పనిలో నిన్ను ఎక్కువగా ప్రేరేపించేది ఏమిటి? What inspires you the most at work? మన పనుల సానుకూల ప్రభావాన్ని చూడటం. Seeing the positive impact of our work. మాసం చివరలో నీ పురోగతిని ఎలా విశ్లేషిస్తావు? How do you reflect on your progress at the end of the month? నా లక్ష్యాలను పునఃపరిశీలించి విజయాలను సెలబ్రేట్ చేస్తాను. I review my goals and celebrate the wins.